ஹாய், வெல்கம் டு ஹெல்த்தி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் பனானா மில்க்ஷேக். பனானா மில்க்ஷேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஹெல்த்தி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ரெசிபி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ பனானா மில்க்ஷேக் எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம். வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஹெல்த்தி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அரிசியும் நாவில் ஊறட்டும், ஆரோக்கியம் பெருகட்டும்.